सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। Verse number 10. हृत्स्थले मना स्वस्थता क्रिया भक्ति योगवो धाश्च निश्चितम्। वायुरोधनात् लीयते मनः जालपक्षिवत् रोधसाधनम्। चित्तवायव चित्क्रियायुता शाखयोद्वयी शक्तिमूलका लय विनाशने उभयरोधने लयगतं पुनः भवति नो मृतम्। प्राणबन्धनात् लीनमानसम् एकचिन्तनात् नाशमेत्यदा। नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्तितिं यतः। दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्वदर्शनं। मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात्। भृत्यहस्तोऽयं भृत्तिमाश्रिताः भृत्तयो मनो विद्यहं मनः। भृत्तयो मनो विद्यहं मनः। How the flies disturbs, or you can say how the flies does its job. Così come la mosca
disturba o svolge il suo compito, which becomes a disturbance for me, diventa disturbo per me, that is the job of the flies. è il compito questo della mosca. So the fly's job, its job. Il compito della mosca è assolvere questo, fare il suo compito. So also Così anche mind. la mente. So when mind does its job, Là dove la mente svolge il suo compito, we are disturbed. noi siamo disturbati. So anytime the disturbance happens, Ogni volta che accade un disturbo, mind job, its job. il compito della mente Now we go along with the mind. è quello che noi mettiamo appresso la mente, And when we try to see ourselves from the mind, e quando cerchiamo di vedere noi stessi dal punto di vista della mente, quindi attraverso la mente, and still mind is not listening to us, e la mente non ci ascolta, that time we feel that we are disturbed. in quel momento ci sentiamo disturbati. So if we observe all our disturbances, Se noi osserviamo tutto ciò che ci disturba, it is I am who gives the feed or fuel to my disturbances. sono io a dare la benzina, quindi ad alimentare questo disturbo. It is me who is the cause of all sort of disturbances. Sono io che sono la causa di ogni tipo di disturbo. And if you observe yourself, E se osservate voi stessi, so anytime any disturbance takes place in the mind, ogni volta che avviene un piccolo disturbo nella mente, physically fisicamente it is reflected viene riflesso a livello fisico, without your knowledge. senza che voi ve ne rendiate conto. Especially if you observe yourself Osservate voi stessi when there is unnecessary movement of your body. quando vi sono movimenti non necessari nel vostro corpo, It shows that mostra che your mind is restless. la vostra mente non apposa, è agitata. Can you see this point? Riuscite a vedere questo punto? People have attitude. I hope you understand. Putting Alcuni hanno l'abitudine di mettere putting the nail in the mouth, biting the nail. mettere le unghie. This teeth is the best nail cutter. La migliore forbice per le unghie sono i denti. There are many habits people do have. Ci sono molte abitudini che le persone hanno. You can see for yourself what habit you have. Lo potete vedere da voi stessi quale abitudine avete. But one thing, please make clear for yourself. Ma una cosa sia chiara per voi stessi. So when there is unnecessary movement of your body, Ogni volta che vi è un movimento non necessario nel vostro corpo, cioè fate un movimento non necessario, that time your in quel mind momento la vostra mente, that time your mind is restless. la vostra mente non è tranquilla Maybe you are not aware of it. e forse non ne siete consapevoli. And when you start expressing yourself when mind is restless, Quando vi esprimete, quando la mente non è in pace, you cannot communicate. non potete comunicare, You will not be able to express. non sarete capaci di esprimervi, Only you will be able to vomit yourself. vomiterete e basta. And if you observe your life, E se osservate la vostra vita, most of the time, la maggior parte del tempo, delle volte, either you vomit o vomitate or o
You impose your idea upon others. Imponete le vostre idee sugli altri. Both are wrong. E entrambe le cose sono errate. In any given time, Ad ogni dato momento, no one, nessuno, with reference to any relationship, in riferimento a qualsiasi tipo di relazione, must not vomit non deve nor impose. né imporsi. Unless A meno che you have a role to play. avete un ruolo da assumere, cioè in quel momento vi siete assunti un ruolo. It's like if a lawyer says, no, I don't want to impose anything, È come se un avvocato dicesse no, non voglio imporre, non voglio imporre niente, I don't want to vomit myself, non voglio vomitare. then what will happen? Cosa accadrebbe? Because a lawyer is paid to vomit. Perché l'avvocato è pagato per vomitare. The lawyer is paid to impose. L'avvocato è pagato per imporsi. Let us be practical, okay? Siamo pratici, But remember, ma ricordatevi, as you come across senior lawyers, così come voi vi imbattete in avvocati più anziani, really they don't vomit nor they impose. non vomitano né si impongono, They communicate. comunicano. Communication has got big impact in life. La comunicazione ha un grosso impatto nella vita. And when can you communicate? E quando è che potete comunicare? When your mind is not restless. È quando la vostra mente non è agitata. So in order to bring down your restlessness, E per calmare la vostra irrequietezza, first work on per prima cosa lavorate su unnecessary movement of your body. movimenti non necessari del vostro corpo. If there is unnecessary movement of your body, Se vi sono movimenti non necessari nel vostro corpo, it's very difficult è molto difficile to look at one's own mind. osservare la propria mente. Especially if you observe yourself. Soprattutto se voi vi osservate, Most of the time, la maggior parte del tempo, what you do ciò che voi fate and how you think, e come voi pensate, you yourself do not know. voi stessi non ve ne rendete conto, non lo sapete. That means Questo vuol dire that time che in quel momento, your mind is much faster than you. che in quel momento la vostra mente è più veloce di voi. Especially observe yourself when you are angry or disturbed. E soprattutto osservatevi quando siete arrabbiati o disturbati. What happens to you? Cosa vi accade? Thoughts moves very fast. Il pensiero si muove molto velocemente And corresponding to the thought, e pensiero corrispondente, in base al pensiero corrispondente, your movement also becomes faster or not? e il vostro movimento si velocizza o no? When you talk, how do you talk? Quando parlate, come parlate? You understand? I'm acquainted with it, okay, don't worry. Sono abituato a questo, sono preoccupato. Whether person listens to you or not, Che la persona vi ascolti o meno, you don't look at. questa cosa voi non la notate, Because you are not there. perché in quel momento voi non siete presenti a voi stessi. Whereas, Invece, when you are really very calm and quando quiet, siete veramente calmi e tranquilli, how do you talk? come parlate? Have you ever observed these both speeches? Avete osservato entrambi i due discorsi? Also, have you ever observed the movement of your body? Avete anche mai osservato i movimenti del vostro corpo? Please try to observe this. Cercate di osservare questa cosa. So I'll request all of you, Quindi chiedo a tutti voi, when you go to the bed, quando andate a dormire,
letto, before going to bed, prima di andare a dormire, make a chart. How your mind is calm and how is mind disturbed. che certo è così. Make a diagram or take a note or Prendete nota di come con la mente calma o disturbata. and try to see the graph. Andate e vedete il grafico. If you want to put in paper in the beginning, is better. Se lo volete scrivere, quindi proprio metterlo su carta, So- meglio all'inizio, So that nobody will understand what is all about it. così che nessuno capisca di che si tratta. Only you yourself will understand. Solo voi stessi lo capirete. And put the date. E metteteci anche la data. And every week, E ogni settimana try to review it. provate a rivedere. Then after 1 week, E dopo una settimana make the essence of that whole weekly report. traete quindi l'essenza di quello che è stato riportato And tutta la settimana, tutto quello che avete fatto. after that, you can throw all 7 days work. Dopodiché potete buttare 7 giorni di lavoro And try to retain that weekly report. e cercate di ritenere, di ricordarvi quel riassunto settimanale. Because Perché? if you do not look at your mind, Perché se voi non guardate la vostra mente, you will not have any other choice non avrete altra scelta other than looking at others. altro che guardare gli altri. Can you see this point? Potete vedere questo punto? When you don't look at your mind, Quando voi non guardate la vostra mente, non la osservate, you will try to look at others. guarderete gli altri, sarete sempre proiettati sugli altri. And when you start looking at others, E quando iniziate a vedere gli altri, either you compete o competete, vi mettete a competere, or o you impose. vi imponete, But you never communicate. ma non comunicate mai. That's why in life, Ecco perché nella vita most of the time, most of the people, la maggior parte del tempo, la maggior parte delle persone either they impose o si impongono or they move it. o vomitano. Very rarely Raramente one communicates. uno comunica. So if really you want to communicate, Se volete veramente comunicare, better try to see your mind. è meglio che voi cominciate a osservare la vostra mente. And the more you start seeing your mind, E più iniziate a vedere la vostra mente, the more the trust you will start developing. più inizierete a sviluppare fiducia. Whereas, Invece, the more you look at others, più fate caso agli altri, guardate gli altri, the less trust you will have in your life. meno fiducia avrete nella vostra vita. Because in life, Perché nella vita trust is the key to success. la fiducia è la chiave verso il successo. Because you don't need anything for your success. Perché non avete bisogno di nulla per avere successo. You can see whatever you have with you. Potete vedere tutto ciò che voi possedete comunque. But nothing is going to give you success other than trust. Ma niente vi darà successo al di fuori della fiducia. Because the more you have trust, Perché più avete successo, fiducia, the more you will be successful not only outwardly but within. e più avrete successo non solo all'esterno ma interiormente. And that only can happen E questo può accadere solamente when you see the limitation and the strength of your mind. quando riuscite a vedere i limiti e la forza della vostra mente. But when we are not looking at the limitations and strength of mind, Ma quando noi non vediamo i limiti e i punti di
forza nella mente, we get carried away with our mind. veniamo trascinati via dalla nostra mente. I'll share a beautiful story. Vi condivido una bella storia. One day, Un giorno, because long back, this mullah has not come yet, okay? I used to bring Mullah Nasruddin, okay? è da tanto che non parlavo di Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin. Okay, one character, don't worry. Thought of doing some business. Pensò di intraprendere un business, But it's not that easy to do ma business. non è così facile fare affari, Because this fellow could not do good for nothing. perché questo tipo era buono a nulla. Somehow he managed to borrow some money through his wife. E in qualche maniera riuscì a chiedere in prestito dei soldi alla propria moglie And thought of starting a business. e pensò di iniziare un business. But still the money was not sufficient. Però i soldi, questa somma di denaro non era sufficiente. So he joined with a businessman E quindi si unì in società con un uomo d'affari and with a joint venture, e uniti insieme they started one shop. e iniziarono aprirono un negozio. And the condition was, E la condizione era morning hours mullah will sit la mattina Mullah si sedeva, and evening hours other person will. cioè la mattina Mullah che stava al negozio e il pomeriggio quell'altro. Few months it was very good. Per alcuni mesi andava tutto liscio. One day morning when mullah was in the counter, Una mattina quando Mullah era alla cassa, one person came and met him arrivò una persona e lo incontrò and told him, e gli disse: look, I had taken few things from your shop guarda, ho preso alcune cose dal tuo negozio, and which is amount, let us say around 1,000 euro. per l'ammontare di 1.000 euro. So I am giving you now. Dice: adesso te li do. Mullah was surprised to see a big money at a time. E Mullah era molto sorpreso di vedere tutta questa quantità di denaro in una sola volta. So one thought came to him. E quindi gli venne in mente un pensiero. Look, this my businessman, the other partner, L'altro mio partner he didn't inform me non mi ha informato that somebody has taken in credit and almost 1,000. che qualcuno abbiamo fatto credito a qualcuno e 1.000 euro. That means Vuol dire he must be doing something wrong. che fa qualcosa di sbagliato. Why should I give him this 1,000 euro? Perché gli dovrei dare questi 1.000 euro? Why should I inform? Perché lo dovrei informare? Now let me keep this 1,000 euro in my pocket Ora in tasco io, cioè li tengo io questi soldi. Now my wife always says that I am good for nothing. E mia moglie che mi dice sempre che sono buona a nulla. Now with this 1,000 euro, Con questi 1.000 euro I can start another separate business called donkey business. posso iniziare un altro business Means- chiamato donkey. I can buy donkeys and sell. Posso comprare asini e venderli. And that will be side business. E quindi sarà un business collaterale, diciamo. With unito a questo. with pride he goes to his wife. È molto, quindi io orgogliosamente vado a sua moglie. Says, look, I am a proper businessman now. Sono un vero uomo d'affari. Now I got 1,000 euro Adesso ho qui 1.000 euro and I am not going to tell my partner. e non lo dirò a mio partner. And with this money, E con questi soldi I am going to start a separate business. inizierò un business, un altro business. Wife said, La moglie disse: no, no, never do that non mistake. fare mai questo errore. She said, why do you say so? Cioè, perché affermi così? Because you do not know that business partner very well.
partner in affari, il tuo socio in affari, bene. Better inform him that you have got 1,000 euro from other person. Meglio che tu lo informi di aver ricevuto questa somma di denaro. Then you see what is all about it. E cerca di capire di cosa si tratta. It's not right for you Non è giusto just to take away the money. prenderti questi soldi. This fellow did not know what to do E quindi questo tipo non sapeva che fare. and goes back E se ne va and informs the other partner. e informa l'altro partner. Moment other partner heard, Nel momento in cui l'altro partner ascoltò questa cosa, sentì questa cosa. oh, is it so? Ah, è così. And takes out one particular book, Tira fuori un libro particolare. a notebook, which was kept piled in front of their seat where they sit down, the counter in front of the counter, Era davanti alla cassa dove loro sedevano. and opened the notebook and caught the other person's name and removed 1,000 euro. E taglia il nome della persona con loro e toglie i 1.000 euro. Mullah was shocked Mullah era scioccato because everything is being recorded, tutto che era stato registrato. which Mullah has not seen at all. E non aveva visto per niente. And not only this was there, Non solo c'era scritto, there were many other people named c'era anche il nome di molte altre persone with the amount that they have to pay, e con la somma di denaro che dovevano pagare, which goes much more. che era molto di più. And later on, E in seguito the story goes, la for storia finisce così, Mullah che Mullah became a successful businessman divenne un uomo d'affari di successo in that locality. in quella località. What does it mean? Cosa vuol dire? Success Che il successo comes in our life nella nostra vita accade when there is trust. quando vi è fiducia. If there is no trust, Se non vi è fiducia, how that Mullah was doing, così come Mullah stava facendo, so he was not trusting other partner, non aveva fiducia nell'altro partner trying to justify himself that he is right. e si giustificava pensando di essere lui di avere ragione. Had he done a separate business, Se avesse creato un business separato, who could have been a loser? ci avrebbe perso. So in life, Quindi nella vita we need to learn to trust. abbiamo bisogno di imparare ad avere fiducia. Remember this point. Ricordatevi questo punto. The more you look at your mind, Più voi guardate la vostra mente, the more you will be able to trust others. più sarete capaci di avere fiducia negli altri. Always I say other way around. Io dico il contrario. The more you trust your mind, Più avete fiducia nella vostra mente, the more you trust others. più avete fiducia negli altri. You can say this way. Possiamo metterla anche così. The more you trust yourself, Più voi avete fiducia in voi stessi, the more you trust others. più avete fiducia negli altri. If you cannot trust yourself, Se non potete avere fiducia di voi stessi, you cannot trust anybody in your life. non potete avere fiducia in nessuno nella vostra vita. And when you cannot trust yourself, E quando non potete avere fiducia in voi stessi, nor you can trust anybody né potete avere fiducia in nessun altro, negli altri, in life, nella vita you will suffer. soffrirete. And that mind E quella mente is not a healthy mind. non è una mente sana. That is what is being discussed here. Ed è quello che viene discusso proprio qua. If we observe, Se noi osserviamo, because I am trying to take some 2-3 verses at a time. che devo svolgere 3 versi alla volta. If we observe our mind, Se noi osserviamo la nostra mente, that trusting others and trusting me,
avere fiducia negli altri e nell'avere fiducia in me. There are two levels of trust. Ci sono due livelli di fiducia. So that I am trusting others Io sto avendo fiducia negli altri. is completely depend upon trusting myself. Dipende completamente dalla fiducia che ho in me stesso. That's what is being highlighted here. Ed è quello che viene sottolineato qua. May you know Che tu possa conoscere there are two types of thoughts in the mind predominantly. che ci sono due tipi di pensiero predominanti nella mente. What we call in Sanskrit Quello che noi chiamiamo in sanscrito, idam vritti and other one is called aham vritti, means che vuol dire the thought related to others pensiero relativo agli altri and the thought e il pensiero related to me or I. relativo a me o io. So if you look at the amount of thoughts that you have in your mind, Se vedete la somma di pensieri che avete nella vostra mente, all the thoughts can be categorized into two ways. I pensieri possono essere categorizzati, cioè farli cadere in due categorie. So the thought that is called idam vritti, this thought, Il pensiero che è chiamato idam vritti, questo pensiero, like the thought of flower, per esempio come il pensiero del fiore, is called this thought is just an object for me. questo pensiero è un oggetto per me. Now this thought of flower, why does it come to me? Ora, questo pensiero del fiore perché mi Because viene? I need this flower, Perché ho bisogno di questo fiore, or I need this thought of flower. ho bisogno del pensiero di questo fiore Now for my example. per il mio esempio, per farvi l'esempio. So any thought that comes to you, Qualsiasi pensiero che vi viene in mente it's related to you some way or other. si relaziona con voi in qualche maniera. If it is not related to you, Se quindi non è connesso a voi, that thought will not come to you. quel pensiero non vi verrebbe in mente. Can you see the difference? Riuscite a percepire la differenza? Any thought comes, Qualsiasi pensiero che vi passa per la mente, somewhere or in other, qualche maniera it is connected to you or related to you. è connesso a voi o relativo a voi. And lesser it is connected or related, O meno è connesso o relativo a voi, that thought will not have that much impact in you or will not create that much impact quel in pensiero you. non creerà così tanto impatto in voi. Whereas when I am more and more associated with a given thought, Invece, più sono associato a un dato pensiero, that thought quel pensiero becomes stronger. si rafforza. It's like Ed è come this flower thought il pensiero di questo fiore and this cloth thought. e di questo tessuto. I am least bothered about this flower thought. Non sono minimamente toccato dal pensiero di questo fiore Because it's not that much connected to me. perché non è così tanto connesso a me. Because during program time, during this talk time, I may need this flower. Perché durante questo momento di spiegazione posso avere bisogno di questo fiore. After that, Dopo di ciò I don't need. non ne ho più bisogno. Whereas, Invece, with reference to cloth, in riferimento al tessuto, definitely I need few more hours. ne ho bisogno per più ore. So I am more connected to this cloth than this. Sono più connesso a questo tessuto con questo. Can you see this point? Riuscite quindi ad afferrare questo punto? So what one should do here? Quindi cosa dobbiamo fare in questo caso qui? Now one has to understand Bisogna capire, comprendere the more you are connected to a given thought, che più siete connessi a un dato pensiero, the more that given thought becomes stronger in you. più quel dato pensiero si rafforza in voi.
So whichever thought is detecting you terms and conditions, quindi qualsiasi pensiero si impone in voi e quindi vi detta legge. is that feedback is going on? Her voice feedback? Some hissing sound is coming. Okay. Okay. Fine. So maybe I am hearing some hissing sound. Doesn't matter. Sorry. The more I am connected to a given thought, Di più sono connesso a un dato pensiero, the more that thought detects terms and conditions to me. più quel pensiero detta legge nei miei confronti. Can you make out this point? Riuscite ad afferrare questo punto? So that means in any given thought that is detecting terms and conditions to you, Quindi vuol dire che ogni dato pensiero che detta legge nei vostri confronti, some way or other, in qualche maniera, you are connected to that thought. voi siete connessi a quel pensiero. Please observe this point. Osservate questo punto. Is the computer mic is on? I don't know how. Huh? 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 Can you make out? Exactly. Doesn't matter. Anyway, because when I am handling, I can, even if a pin drops, I can make out. When some small sound happens. Doesn't matter, okay. Okay, now come back. Leave it, exclusion. Doesn't matter. But this is the difference between classroom teaching Questa è la differenza tra le lezioni in classe and talking in the seminars. e parlare in seminario. Because when I talk in the seminar, I don't bother much. Perché quando parlo in seminario non mi preoccupo, Whereas in classroom teaching, ma quando sono in classe, l'insegnamento in classe, I am trying to mold your mind. sto cercando di forgiare le vostre menti. That's why if you observe, like especially a potter, Per esempio, se osservate un vasaio, have you ever observed how a potter makes a pot? avete mai osservato come un vasaio modella un vaso? After making this potter, a round thing with the hand, Dopo averlo modellato con le mani in maniera circolare, will take a small hammer made up of wood, prenderà un martelletto di legno, will start hitting. inizierà a batterlo, That is called molding. e questo è forgiare. If that particular pot says, no, 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 I don't want to be hot, Se quella particolare vaso dovesse dire no, 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 non voglio farmi male, will run away from the potter. e scapperà via dal vasaio, You will discover scoprirete that particular pot che quel particolare vaso will not be strong either. non sarà affatto forte. That's why my job is in the classroom here. Ecco perché il mio compito qui a lezione è, In order to mold you, per forgiarvi, I need all of your mind to be available. ho bisogno che le vostre menti siano disponibili. But if you run away from me, Ma se voi correte via da me, which you do often, don't worry, e voi questo lo fate cioè spesso, non preoccupatevi, you will not be molded either. non sarete forgiati affatto. That's why through different ways, Ecco perché in diverse maniere, with my voice modulation, attraverso la modulazione della mia voce, sometimes with harsh word, volte con durezza, in a different way, through the different means, in modi diversi, con mezzi diversi, I try my best to bring your mind to me cerco di riportare la vostra mente a me, so that I can hit you once more. perché vi posso colpire ancora una volta.
Because the more your mind is available to be molded, Perché più la vostra mente è disponibile ad essere modellata, ad essere forgiata, the better will be your mind. più la vostra mente sarà migliore, migliorerà. And you will see for yourself. E voi questa cosa la potete notare da voi stessi. This is what I highlight all the time. Ed è quello che sottolineo sempre. Whoever is really makes the mind available to me, Chi veramente fa in modo che la sua mente sia disponibile nei miei confronti. when I say me, Quando intendo me, here is the teaching. intendo gli insegnamenti. Definitely that person Sicuramente quella persona will see the difference in life. vedrà una grossa differenza nella propria vita. Now let us again come back. Torniamo di nuovo al discorso. So now let the mind be available here, okay? Riportiamo la mente disponibile qui, Because I need to hit some more. perché ho bisogno di colpire di più. Any thought that you have, Ogni pensiero che voi avete, that thought is related to you. quel pensiero è relativo a voi. And the more you associate with a thought, E più vi associate a un pensiero, or you can say the more you give importance to a thought, oppure più date importanza a un pensiero, the more più or the stronger becomes that thought. si rafforza quel pensiero. So any thought that is stronger, Ogni pensiero che è più forte, and or you can say any thought that is bugging you, o potete dire ogni pensiero che vi tormenta, definitely sicuramente you are very much connected with that thought. voi siete molto connessi con quel pensiero. Without getting connected to that thought, Senza connettervi a quel pensiero, you will not get bugged with any given thought. non potete torturarvi con nessun tipo di pensiero. So that's why whenever you get bugged, Ogni volta che voi siete tormentati, any thought creates disturbance in you especially. e qualsiasi pensiero vi disturba, That means you are not able to see the difference between you and your thoughts. significa che non riuscite a differenziarvi da quel pensiero, cioè vedere la differenza tra voi e il pensiero. How? I'll tell you. E come adesso ve lo spiego. This flower thought. Il pensiero di questo fiore. Before, suppose I am holding this flower. Supponiamo che io stia trattenendo questo fiore Again somebody takes away this flower. e qualcuno lo prende I see it. e lo vedo. It does not bother me much. Non mi preoccupa molto, But my cloth, ma il mio tessuto, somebody takes and start using il it. vestito, qualcuno lo prende e lo inizia ad usare. What happens to me? Cosa mi accade? How come he can use my cloth? Com'è possibile che usi il mio vestito? Why? Perché? Because there is more association with this cloth. Perché c'è più associazione con questo vestito. So the more I associate with my cloth, Più mi associo a questo vestito, that thought becomes stronger in me. quel pensiero si rafforza. And slowly what happens? E lentamente che cosa accade? I cannot dissociate myself from the cloth. Non mi posso dissociare dal vestito. This is just an object example. Quindi questo è un esempio solamente. When it comes to the human beings, Quando veniamo agli esseri umani it's much more complicated. è più complicata, At least in the cloth case, almeno nel caso del vestito. I can drop whenever I want. Lo posso prendere, eliminarlo quando voglio. And also thank God it will not going to continue for a long time. E grazie a Dio non continuerà a lungo. And I have got another pair or another few prayers. No, ancora, almeno altre 2 paia. Whereas with reference to human beings, Invece con gli esseri umani, with reference to any relationship, in riferimento a qualsiasi relazione, better don't talk. meglio non parlarne. That's why what happens to all of us here. Ecco, che cos'è che accade a tutti noi? When we are not able to see the gap between me and my thought, Quando non sono capace di vedere
la distanza, quindi l'intervallo fra me e il mio pensiero. And whenever I see that my thought is me, E ogni volta che mi identifico con un pensiero, there I am disturbed. lì vengo disturbato. Remember, Ricordatevi, my thought is always my thought. il mio pensiero è sempre il mio pensiero. My thought cannot be me. Il mio pensiero non può essere me stesso. But when I hold on to my thought as me, Ma quando io trattengo il mio pensiero come se fosse me stesso, and my thoughts keeps changing, e il mio pensiero continua a mutare, and I am not able to change along with my thought, non sono capace di cambiare, di tenere passo col pensiero, I am disturbed or I develop stress. mi disturbo o sviluppo dello stress. So what I should do here? Quindi cosa potrei fare io? May you know. Che voi possiate conoscere. That's what Ramana Maharshi highlights. Ed è quello che Ramana Maharshi sottolinea. All the thoughts that we have Tutti i pensieri che noi abbiamo can be divided into two categories. possono essere divisi in due categorie. Thought related to this or that, Il pensiero relativo a questo o a quello and the thought related to me. e il pensiero relativo a me. And if you observe the thought related to me, E se osservate il pensiero relativo a me, how many thoughts are there? quanti pensieri ci sono? When you say this is my body, Quando voi affermate questo è il mio corpo, is it my thought or related to this or that? è il mio pensiero o è relativo a questo o a quello? I'll help you to analyze little systematic way. Ora vi aiuterò ad analizzare ciò in maniera più sistematica. Now for a common person, Adesso per una persona comune, book. un libro, There is a book. vi è un libro, Is it this thought or I thought? è questo pensiero o io ho pensato? Means thought related to the book or related to me? Il pensiero è relativo al libro o è relativo a me? So thought related to object or situation is called this thought. Il pensiero relativo al Related to object or situation or anything, that is called okay, that is called in Sanskrit idam vritti. Let us hold on to. il pensiero relativo al thought related to object, all'oggetto, alle situazioni, Is called idam vritti. chiamato idam vritti. Vritti means thought, Vritti vuol dire pensiero. and idam means this. Idam significa questo. Let us hold on to the Sanskrit, it becomes easier. Se noi ci atteniamo al sanscrito diventa più facile. Whereas the thought is related to me E invece il pensiero che è relativo a me is called aham vritti, I thought. è chiamato a io ho pensato. Now if you observe yourself, Ora, se osservate voi stessi, now this book, questo libro is it idam vritti or aham vritti? è idam vritti o aham vritti? Please. Come on. Huh? It will be idam vritti. Sarà idam vritti. But this is a book. Perché è un libro, But it can be aham vritti. ma può essere aham vritti It's my book. quando diventa il mio libro. Unless I say it is my book, Se non che non affermo è il mio libro, it is not aham vritti. non è aham vritti. This is a book. Questo è un libro. Get the point? Now next. Poi successivo. Now this cloth. Questo vestito, questo tessuto, Is it idam vritti or aham vritti? è idam vritti o aham vritti? Idam vritti. È idam, But ma I consider as aham vritti. lo considero aham vritti. This body, Questo corpo, is it idam vritti or aham vritti? idam o aham vritti? Come on. Se lo considero, mi fai considerare il soggetto. Honestly speaking, this body Onestamente parlando, questo corpo is idam è vritti. idam vritti.
It's not aham vritti. Non è ambrutti. Because the best example I can give you, Perché il migliore esempio che posso fare, when a person commits suicide, quando una persona si uccide, what does he or she considers that moment? cosa si considera in quel momento? Differentiate oneself from the body. Si differenzia dal corpo. I am not body. Non sono il corpo. At least that moment the person understands very well that I am not body at all. E almeno quella persona in quel momento comprende di non essere affatto un corpo. That means in your desperation, in your real disturbance, Significa che nel vostro momento più disperato you understand the truth. capite la verità. Can you make out this point? Riuscite a comprendere questo punto? Whenever a person commits suicide, Ogni volta che la persona commette suicidio, that particular moment, quel particolare momento, you understand very well, voi capite molto bene you are not this body. che non siete questo corpo. So the body is not you. Il corpo non è voi. You are someone Voi siete quel qualcuno different from this body. differenti da questo corpo. So now this body, Ora questo corpo is it idam vritti or aham vritti? è idam brutti o ambrutti? Please hold on to this. Attenetevi a questo. More you have idam vritti, Più avrete idam brutti, the more healthy mind you have. più avrete una mente sana. The more you have aham vritti, Più avrete ambrutti, the more mind becomes sick. la mente si ammala. Can you see this much? Riuscite a vedere questo? So in life, Così nella vita you need to allow yourself avete bisogno di permettere a voi stessi to develop more and more idam vritti. di sviluppare sempre di più i idam brutti. If you observe with this body, Se voi osservate questo corpo, if it is idam vritti, se è idam brutti, you will be able to take care of your body. sarete capaci di prendervi cura del vostro corpo. You will not abuse, you will not misuse, or you will not overuse. Non ne abuserete, non lo sfrutterete, non lo userete oltremodo. Whereas, Invece, if you see that it is my body, it is me, se voi dite il mio corpo, sono io, what you will do? cosa farete? The best example I say, Il miglior esempio io dico sempre, especially in West now, soprattutto in Occidente, now also in India started, don't worry, anche in India, non preoccupatevi, iniziate. in body, physical body, Nel corpo fisico there is no space. non vi è spazio, You understand? capite? Full of tattoos. Pieno di tatuaggi. For what? Per cosa? I don't. It's not your body. Non è il vostro corpo. Is it your body? È il vostro corpo? I'm sure. Sono certo I cannot say it is my body. che non posso affermare che questo sia il mio corpo. I'm extremely sorry to say Mi this. spiace. It's not my body at all. Non è il mio corpo affatto. If I go and talk to my parents, which is difficult, still if I go and talk to them, Se vado dai miei genitori e parlo loro, è difficile che accada. Comunque, my mother will say, mia madre direbbe, hey, this is my body. è il mio corpo. But that time father will not keep quiet. A quel punto il padre non starà zitto. Hey, look, it's 50% belongs to me. I am the cause of this body. Il 50% appartiene a me, sono stato io a innestare la causa di questo corpo. And all other relatives also will say, E tutti i parenti direbbero, we have also contributed to this body in different ways. anche noi abbiamo contribuito a questo corpo in un modo o nell'altro. And this country will say, E questo paese direbbe, this body belongs to this nation. questo corpo appartiene a questa nazione. You cannot do what you want. Non ne potete fare ciò che volete. That's why when you commit suicide, Ecco perché quando commettete suicidio it's not acceptable by the law. non è accettato dalla legge. You come under punish you. Law can punish you. La legge vi può punire. So that's why people commit suicide hidingly. Ecco perché ci si suicida di nascosto. Because this body does not belong to you. Perché questo corpo non vi appartiene. It's a property of this nation. È proprietà di questa nazione. And if you ask the pasta, pizza, all these things that you have taken, E se chiedete la pasta, la pizza, tutte le pizze, le paste che avete, they will say there is nothing called body. direbbero non c'è nulla chiamato
How many of our brothers, our family member got into your system? Quanti dei nostri fratelli, sorelle, cioè il nostro sistema familiare è entrato nel vostro sistema? Finally, that became only this body. E tutto questo cibo non è altro che si è trasformato nel vostro corpo. And the bacteria, those who live inside this body. I batteri che vivono dentro questo corpo, What they will say? cosa direbbero? It is our property. È la nostra proprietà. For generations together we are living in this body. Da generazioni viviamo in questo corpo. It's our body, È okay? il nostro corpo. Who are you to claim? Chi sei tu per reclamarlo? Can you see this point? Riuscite a vedere questo punto? But I say it's my body. Ma io affermo il mio corpo. Honestly speaking, it is not my body. Onestamente non è il mio corpo. I happens to be a trustee of this body. Appunto, I happens to be a trustee of this body. un socio di questo corpo sono stato. Because it is being given to me. Perché mi è stato dato. I am not owner of this body. Io non sono il proprietario. So when it is being given to me, Quando mi viene dato, my job is il mio compito è to take care of this body, to maintain this body. prendermi cura, mantenere questo corpo. The more I take care, the more I maintain, Più ne prendo cura, più lo mantengo, the best benefit that I get in my life. più ottengo migliori benefici nella mia vita. Whereas, Invece, when I take that I am the owner of this body, quando affermo di essere il proprietario di questo corpo, there a quel punto problem comes to me. avviene un problema. Observe this point. Osservate questa cosa. Whenever you have taken that this is your body or you are the owner of your body, Ogni volta che avete pensato di essere voi proprietari di questo corpo, either you misuse or abuse or you overuse. o quindi l'ho usato, ne abusate o ne fate un uso You don't take care of this body. esagerato, non vi prendete cura di questo corpo. But when you understand the body is given to you, Ma quando comprendete che il corpo vi viene dato, you take care of it ve ne prendete cura as a trustee. come fiduciario. So in a trust, In una società we keep some people as a trustees. prendiamo delle persone come fiduciari. Why we do that? Perché lo facciamo? Their job is Il loro compito è to take care, prendersi cura, but not to own. ma non averne la proprietà. They are not owner at all, Non sono proprietari and they must not be owner. e non devono esserlo. So also, Così anche I am not owner of this body. io non sono il proprietario di questo corpo. I am not owner of anything in this life. Non posseggo nulla in questa vita. The more I understand this, Più comprendo questo, the more I will be able to withdraw myself from any given thought. più sarò capace di dissociarmi da qualsiasi tipo di pensiero. Because that person claims to be owner Perché quella persona proclama di essere proprietario, who is insecure. la persona che è insicura The more, reclama la proprietà. the more you are insecure, Più siete insicuri, the more you claim that you are owner of something or other. più proclamate di essere padroni di qualcosa. Have you not seen children especially? Non avete visto soprattutto i bambini? It's my father, my mother. Mio padre, mia madre. Why are you touching my father, my mother? Mio padre e mia madre. Don't touch, push, they will push it. Have you not observed? Spingono, non avete osservato? When you are grown up, Scende. even if somebody goes and spends some time with your father and mother, Se qualcuno va a trascorrere del tempo seeing con your i friend or other things, i vostri amici, will you push that fellow? li spingete via? Definitely not. No. But if you are insecure, Ma se siete insicuri, if you understand maybe my father is going to write a will in his name or her name, forse mio padre scriverà un testamento, un nome suo, you will start rejecting mentally, if not physically. iniziate a rifiutarlo mentalmente, se non fisicamente. So an insecure person Quindi una persona insicura owns up many things. è proprietaria di molte cose, quindi si trattiene molte cose. In fact, if you want to be a owner, Infatti se volete essere proprietari,
proprietari, if the sense of ownership is stronger in you, se vi è il senso della proprietà molto forte in voi, that means vuol dire sense of insecurity che vi è un senso di insicurezza is stronger in you. che è forte in voi. That's why Ecco perché in our teaching, nel nostro insegnamento, this is called teaching tradition. questa è la tradizione degli insegnamenti. A Swami Uno Swami need not own up anything, non deve possedere nulla, non necessariamente. must not own up anything, Non deve avere nulla in proprietà. because Perché? the more you try to own up, Perché più cercate di possedere, the more you will become insecure. più sarete insicuri. Can you see the beauty in teaching? Vedere la bellezza nell'insegnamento. That's why Ecco perché even if whatever you have, tutto ciò che voi possedete, including this physical body which is priceless, incluso questo corpo fisico che non ha prezzo, you are not, voi non ne siete i proprietari, but you are just a caretaker. ma siete solo persone che se ne prendono cura. Your job is to take care of this body, Il vostro compito è prendersene cura, not to claim that you are the owner of this body. non proclamare la proprietà di questo corpo. You are not owner of anything in your life. Voi non siete proprietari di nulla. nella The vostra house vita. that you say that it is yours, La casa che voi affermate essere vostra. who are you to say that it is Chi yours? siete voi per dire, affermare che ne siete i proprietari? The cement that is out of it made, is it yours? Have you made it? Il cemento lo avete fatto voi? The work that is being done, engineers, workers, they have done. Il lavoro che è stato fatto viene dai lavoratori. Whatever is inside the room, Tutto ciò che è dentro la stanza. have you done? Lo avete fatto voi? Just you have given some few papers or either electronic transfer, Sono dei fogli di carta che avete dato un cambio, un scambio elettronico. and you call it at yours. You are the owner. E lo chiamate vostro, voi ne siete i proprietari. So, owning something is nothing but called a notion. Possedere qualcosa non è altro che avere una nozione. And you hold on to your notion E voi trattenete le vostre nozioni till you leave this body. fino a che lasciate questo corpo. And whoever hold on to this notion, E chiunque trattiene queste nozioni, the more più suffer in life, soffre nella vita. and especially E soprattutto towards end of the life. verso la fine della vita. I have observed people. Ho osservato le persone. The notion of one's own self, the ownership, sense of ownership, whoever has got stronger, Chiunque ha un forte senso di sé, della proprietà, di senso della proprietà, suffers a lot in life. soffre molto nella vita. That's why what I need to do here. Ecco perché cos'è che devo fare? I must understand this point. Devo comprendere questo punto. I am not a owner at all, Non sono affatto un proprietario, but I am just a trustee. ma sono solamente un fiduciario. Let me take care of myself. E quindi io mi prendo cura di me. And more I learn to take care, E più mi imparo a prendermi cura, you will discover scoprirò the less ego meno ego I'll have in my life. svilupperò nella mia vita. We will see tomorrow Lo morning vedremo domani mattina few verses together. insieme, alcuni versi insieme. Thank you very much. Grazie. Please close your eyes. Chiudete gli occhi. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
Om Shanti Shanti Shanti.